msasa kwa mawaziri wateule, huku akilazimika kutetea hatua ya serikali ya Rais William Ruto ya kuondoa marufuku ya vyakula vilivyozalishwa kiteknolojia almaarufu GMO. Kulingana na Linturi, vyakula vya GMO ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba taifa lina usalama wa chakula. Honorable Linturi is not yet Minister for Agriculture, and as members of Parliament we will have the opportunity to interrogate through the relevant committees the issue of GMO. And there is no government policy today that is saying there is no Kenyan farmer or any Kenyan who will be forced by government to either consume or plant GMO food. It is a choice you make. I want to tell my leader, the majority leader, that he is the majority leader. He is not going to become the Minister for Agriculture for the next 5 years. The man who has a chance of becoming is the nominee ahead of us, if he is approved. I think he's competent enough to answer those questions. Secondly, Chair, the issue of GMO is a government policy. It was approved at the last cabinet meeting of the government. So it is important to interrogate the nominee very well on a government policy that is going to implement. You can label the maize that you buy or the food that you buy from a supermarket, so that when you go to your own supermarkets, you are able to identify whether you want GMO or not, or choose to die of hunger and not taking GMO. We'll also have probably proposed off-take programs, so that when there is drought a time like now, and ask government to also to keep a reserve, just like we are providing for food, strategic food reserves. We can also be able to persuade the government to provide for Akite that we will be able to buy livestock during those drought, those very handy times, for purposes of making sure our farmers do not lose their livestock. There is also a livestock insurance program, which you can also really bring in, so that in the event of loss of our animals, then the farmers really do not lose. But all this will happen, Mr. Speaker, if I have that opportunity to discuss with the people that are technical in the ministry, that will advise me, and then we'll appear before you as members and the leaders of this country. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kukuandalia kwa mapana na marefu zaidi kwa minajili ya mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Kwingineko ni kwamba kufuatia hofu ya mchamko wa kipindupindu humu nchini, kaunti ya Elgeyo Marakwet imetoa tahadhari za kuzuia msambao wa maradhi hayo katika kaunti wanazopakana nazo. Akizungumza wakati wa hafla ya mashujaa katika mji wa Iten, Kamishna wa kaunti ya Elgeyo Marakwet John Korir aliweka bayana kuwa kaunti hiyo imeanza kuripoti visa vya maradhi ya kipindupindu, na hivyo basi usimamizi wa kaunti hiyo umeweka mikakati ya kuzuia kuenea kwa maradhi hayo. Wizara ya Afya ilitangaza visa 61 vya ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti za Kiambu, Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru na Uasin Gishu. Na ninaomba Mheshimiwa Gavana tuweze kukaa na timu ya health ili tuweze kuweka mikakati pamoja na tuweze kufundisha watu wetu, lakini cha muhimu ni kujitayarisha in case itatupata kwa njia moja ama nyingine. Na kupatikana ni rahisi sana kwa kuwa hatukosi kwenda Eldoret. Na Eldoret imeonekana na ni highway kutoka Busia kwenda Nairobi. Tujihatari, tuendelee kusafisha mikono, na cha muhimu tukiona dalili yoyote ya inaweza kufanya mtu kwa hivyo tukiona dalili kama hizo tuweze kukimbia kwa zahanati zetu ili tuweze kujiokoa. Kando na hayo, mtazamaji, naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameongoza hafla ya kuwapa wakulima wa chai mbolea ruzuku eneo la Syokimau katika kaunti ya Machakos. Hii ni katika juhudi za kuimarisha kilimo nchini na kukumbana na ukosefu wa chakula. The year 2021, the tea sector earned the country 136 billion Kenya shillings in foreign exchange. This year we project the export earnings from the sector to start at 150 billion Kenya shillings. Despite its performance, the government is well aware that the tea industry has been experiencing various challenges which threaten its stability and sustainability. I challenge the leadership of the tea sector to come up with innovative and practical ways to solve these challenges to ensure the small farmer benefits out of their hard work. I'm aware of the smallholder tea factories made a decision to fix a minimum reserve price to cushion farmers against the fluctuation of tea prices from an all-time low
of $1.89 per kg to date. This decision has resulted in improved prices to an average of $2.64 per kg in October 2022. Several key reforms have been introduced by the Tea Act 2020 aimed at improving returns to the tea farmer by reducing the various costs borne by the tea growers, cushioning the tea growers against price fluctuations, and enhancing governance and operational efficiency along tea value chain. To cushion tea farmers from an upsurge in fertilizer prices occasioned by the global economic factors, leading to the decline in returns for the tea farmer, the government has provided 4.4 billion Kenya shillings as fertilizer subsidy to tea farmers in all the 54 small tea factories this financial year. We'll work together to ensure these challenges are addressed. Tukiachana na hayo mtazamaji, tukivuka katika kaunti ya Meru, kiongozi walio wengi katika bunge la kaunti ya Meru ambaye pia ni mwakilishi wa wadi ya Mitunguu Evans Mawira leo amehojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI baada ya tukio la juzi ambapo wawakilishi wadi 69 waliondoka bungeni wakati gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza alipokuwa akihutubia bunge. Akizungumza nje ofisi za DCI huko akiandamana na wawakilishi wadi wengine, spika wa bunge hilo Ayub Bundi amesema swala ambalo kiongozi huyo wa walio wengi alilokuwa akihojiwa kuhusu linahusiana na bunge la kaunti ya Meru na wala si mtu mmoja. Mawira akizungumza amedai kwamba hajaambiwa kiini cha kuhojiwa, huku maafisa hao wakimtaka kuhudhuria kikao kingine ambacho siku yake itatangazwa. Huko ndani peke yangu nikakataa, nikasema hii sio maneno ya mtu mmoja, hii ni maneno ya mbunge. Tumeingia huko na my brother Rogers, tukaingia na Mheshimiwa Mwenda leader of minority, Jim the whip of the majority, and Evans the leader of majority. Na vile ametuelezea ni kama hakuna kesi iko wapi, iko hapo. Alafu baadaye ndio wamesema sasa hiyo kesi imekuwa escalated, CCIO wako mkutano atatuita baadaye ndio tuweze kuongea na viongozi wengine wa bunge. Mimi nataka kusema tuko tayari watuite, na sisi hatuna uoga wowote, sababu kama ni mama ametuaccuse, mama gavana kama ndiye ametuaccuse, sisi ndio tunapaswa kumpeleka kotini. Gari za waheshimiwa ziliumizwa hiyo siku na wale goons alikuja nao, wenye walikuwa anatupa mawe wakiwa nje ya bunge yetu. Kwa hivyo kama yeye ana claim that mimi ndiye nilipiga gari yake mawe, nataka atoe ushahidi tupelekane kotini, na pia sisi tunaenda kuandikisha statement zetu kama waheshimiwa wote ambao gari zao ziliumizwa. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Laikipia ambapo takriban wafungwa 20 kutoka gereza la Nyahururu katika kaunti ya Laikipia wamepatikana na ugonjwa wa kifua kikuu. Anajiri baada ya wiki moja ya vipimo ndani ya gereza hilo. Shughuli iliyofanywa na idara ya afya ya kaunti ya Laikipia kwa ushirikiano na shirika la kitaifa la kudhibiti kifua kikuu. Kulingana na mratibu wa kaunti wa masuala ya kifua kikuu Muridhi Wanjiku, wafungwa 700 tayari wameshapimwa na sampuli 200 zimetengwa kufanyiwa vipimo. Gavana wa kaunti hiyo Joshua Irungu ameelezea kwamba serikali yake imechukulia swala hilo kwa dharura, akiahidi kuanzishwa kwa ujenzi wa wadi ya kuwatenga wagonjwa wa kifua kikuu. Aidha, wataalamu wa afya wamewarai wakaazi kujitokeza kwa wingi ili kuweza kufahamu hali yao kuhusu maambukizi hayo ili kudhibiti msambao wake kwa wakati. Now, for the last 1 week, from Monday, we have been in prison, Nyahururu prison facility, screening the inmates for TB. And what prompted us to come to this place is that we noted a spike in the number of diagnosed TB cases in these facilities, especially for the last 2 months. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over 333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. Kwa sababu hata wale wamekuwa identified na wako pamoja na wale wengine bado wanarudishwa kule kwa zile wards zao, na hiyo tunaona inaweza kuleta shida kwa wengine, na kwa hivyo ndio tukaona ya kwamba tuweze kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri
tuweze kutengeneza ile nyumba ingine, ile isolation, so that we can be able to isolate those cases, so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo, to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Lamu imebuni jopo kazi litakaloangazia jinsi ya kukabiliana na baa la njaa ambalo limeathiri familia 20,000. Gavana Isa Timami anasema kwamba jopo hilo linajumuisha maafisa kutoka serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na washikadau husika. Gavana Timami alidokeza kwamba Lamu Mashariki na zaidi ya watu 10,000 ambao wameathirika kutokana na kiangazi kwa kazi, idadi sawa na hiyo pia vilevile imeathirika katika eneo la Lamu Magharibi. Nchini zaidi ya kaunti 23 zimetajwa kuathirika na kiangazi. Gavana Timami aliwahakikishia wakazi kwamba serikali ya kitaifa imetoa chakula cha msaada ambacho kitasambazwa kwa familia zilizoathirika, huku mpango wa kuwalisha watoto wa shule za chekechea pia ukianzishwa ili watoto wapate na wasikose kufika shuleni. Kamishna wa kaunti ya Lamu Irungu Masharia amesema kwamba wamepokea gunia 1200 za kilo 50, gunia 440 za kilo 50 za maharagwe na mikebe 300 ya nyama zilizohifadhiwa. Na Mungu atuwezeshe ili tusipoteze mtu kwa sababu ya janga la ukame. Na karibuni nitaanzisha program haswa kwa watoto wa chini ya miaka 6 ili katika zile ECDs tuwe angalau tunawapatia uji kila siku. Hata kama nyumbani yule mtoto chakula hakuna, lakini akija shule apate chakula. Na tutakuwa pia na special programs ya wale kina mama ambao wananyonyesha na pia wale wajawazito, ili tutakuwa na deliberate interventions to take care ya health ya watu wetu. Chakula hiki ni kidogo sana. Tulisema households wanagoma kama 20,000 ziko na njaa. Chakula ambacho tunapata hapa ni chakula kidogo sana. Kwa hivyo mimi yangu kuhusiana chakula kama wote tunajua kila mmoja ikifika wakati wa njaa, wakati wa chakula kama mwenye alikula anataka kula. So sisi kama jamii katika maeneo yetu tunaomba tushirikiane na ile kamati yetu ya coordination ya relief na machifu na administrators walioko mashinani tuweze kutarget. Tunaambiwa tuko na chakula cha watu wachache, hivyo mtatusaidia kutambua ni nani ambaye atapata hiyo chakula. Kuleta maji kutoka Hindi mpaka kuja hapa ni shilingi 100. Mafuta ambayo tunatumia kutoka hapa mpaka Hindi huwa tunatumia mafuta ya shilingi 400 kutoka hapa mpaka hapa. Na mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada kwa sasa. Natamatisha taarifa za mwendo wa saa 7. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea cheche viwanjani naye Lucky Heriano atakuwa anarejea tufahamishe kunani viwanjani na ni madaipi ambayo watakuwa wanazungumzia. Kwa sasa mie nakusabahi na kukutakia mchana mwema. Shukrani za dhati. You are watching TV 47, the home of untold stories.